Hi everyone, welcome to the channel. In today's video, we are building an AI-powered dashboard for Nifty 50 stocks using Python, Power BI, and OpenAI. Uh, this is perfect for long-term investors, data analysts, beginner in Python and Power BI. Here, what we are going to build step by step, I'm explaining. I'm using Python, MySQL, and OpenAI API. Okay, so first extracting data for all Nifty 50 stocks, first step. Second, store them in a structure format. Third, generate insight using OpenAI Get API. Okay, so first I'm showing. Okay, in this video, okay, this is the agenda. You can see here fundamental analysis of Nifty 50 stocks, key ratio, PE, ROE, book EPS, margin, and growth, etc. So AI generated summaries, insights, and stock tag like growth, value, and etc. Visualize with Power BI for easy understanding. Using yFinance for real-time public data and OpenAI for intelligent insights. So here I'm using Python for data extraction, MySQL for data storage, Power BI for visualization, and OpenAI GPT for. So these are disclaimers. Use and disclaimers. So I'm going to start now from the beginning. Okay. This is Python script for extracting Nifty 50 data. So I'm using Python library functions and connecting to MySQL. So this is my MySQL connection details. So these are the stocks I'm going to extract. So this script is going to extract all the data. The Python script. I'm showing the attribute details here. I'm selecting open, high, low, close, volume, dividends, and stock splits here. Okay, so before I need to create MySQL database. So this is the database. So using stock data, updated. So table created. Then I'm going to write the script to check the table name. Okay, the Python. Downloading lines, downloading TCS, downloading ICICI Bank, ITC, all the stocks now downloading. Pro, Maruti. Downloading Zipla, SBI Life, HDFC Life, IndusInd Bank, Tata Consumer, Tata Motor. So all Nifty 50 stocks downloading.
all stocks proceed. Okay, this is the first database. So I will check in my database now. Okay, all the data is coming. Okay, next I need fundamentals. So I have a script. So before I need to install the libraries, Python libraries. So MySQL connector same. So here I'm creating table in MySQL. So fundamentals. These are the fundamentals I'm using. Name, sector, market capital, P/E ratio, ROE, returns, book value, debt to equity, operating margin. So this is the Nifty 50 symbols. So same the script going to get the data. So I'm converting to ROE percentage. So insert into MySQL. Okay. So before I need to check the table name. Fundamentals updated. Okay. Run. Inserted. Tata Motors. Okay, process finished with exit code 0. All extended fundamentals data saved to MySQL. Okay, so now I will check the data. Nifty fundamentals updated. Okay, here we can see the symbol, name, sector, industry, market capital. All the data is collected. Okay. ஓகே ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டேட்டா எடுத்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டேட்டாவை எப்படி ரீட் பண்ணி சம்மரி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஸோ இதெல்லாம் இந்த சிம்பிள், செக்டார், பிஇ ரேஷியோ, இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரேஷியோஸ் தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஷார்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் போட்டிருக்கேன். ஸோ பிபி ரேஷியோனா ஸோ ப்ரைஸ் டிவைடட் பை இபிஎஸ். ஸோ low PE na possibly undervalued, high PE expensive or high growth expectation. AAUs help to just valuation. So forward PE, so same. So this forward PE is to expected value trends. So next, price to book ratio. So BB less than, possibly undervalued. B, book value greater than 3 to 5, possibly overvalued unless growth justifies. So A uses value stock, flag verify abnormally high greater than 100. Okay. So return of equity is probability from stockholders money. So net income divided by shareholder equity. Greater than 5 is strong. So AAU signals strong profitability and financial efficiency. Next, EPS, earnings per share. So this is net profit divided by total shares. So core input for PE and base metric for profitabilities. So next time using profit margin.
So high margin 10% to 30% are good. So is efficient or lower margin. So next, dividend yield return given investors via dividend. So this is a formula. So high yield greater than 2%, good for income focused investors. AAUs can flag dividend friendly stocks. So next, debt to equity. What is it measured? How much debt company has? This equity. So this one safe. This one is risky. So classified risk level high or low. So current ratio, the same current asset, current liabilities greater than 1 point. Company can cover short-term obligations. AUs this risk analysis and stability tag. Earning growth, what it's so positive. Company is growing too high, usually high. So AUs growth tag and summary tone. So then revenue growth, total sales. So growing revenue equal to expanding business. So AUs growing or effective investor investments. The next, the free cash flow after operating expense and minus capital expenditure. So positive, company can reinvest like this, use sustainability and cash stock. So this is for fundamental analysis. இதில் நான் ஃபுல்லாக எடுத்து வரல, ஜஸ்ட் பேசிக்காக மட்டும்தான் நம்ம இதில் கொடுக்குறோம். ஸோ இன்னும் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு கம்பெனியை வந்து நம்ம வேல்யூவேஷன் பண்ணணும். ஸோ இது பேசிக்கு. ஸோ பேசிக்காக இந்த இன்புட்ஸை நான் ஏஐ கொடுத்து அது என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒன் மோர் சீட் இஸ் தேர். டாக்குமெண்ட் 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே 3 ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று ஏஐ சம்மரி, ஒன்று ஏஐ டேகு, இன்னொன்று ஏஐயோட ரிஸ்க் லெவல், இன்னொன்று ஏஐயோட இன்சைட். ஓகே, திஸ் இஸ் த வேல்யூஸ் ஃபார் சம்மரி. growth, strong earnings, revenue growth, decent valuation, value undervalued stocks with stable fundamentals, then high debt, weak growing over relation. Risk level based on current ratio, cash flow, and BE. I think this is a BE. Debt equity. Inside online command for the dashboard like low risk, steady growth stock with free cash flows. Okay. ஸோ அங்கே வந்து ஓப்பன் ஏபிஐயோட ஜிபிடி நான் யூஸ் பண்ணி அந்த குறி காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் அந்த பைத்தான் கோடு. ஸோ ஓப்பன் ஏபிஐ பைத்தான் லைப்ரரி, MySQL கனெக்டர். ஓ ஷிட், சாரி. ஸோ இது ஓப்பன் ஏபிஐ கீ. ஸோ இதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ கனெக்ட் டு MySQL, மை கனெக்ஷன். ஸோ this is the table format, symbol, name, sector, summary, tag, risk level. ஸோ இதோட சோர்ஸ் வந்து 50-50 ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இருக்க ஸ்டாக்ஸை நான் ஸ்டோர் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஸோ பில்டு ப்ராம்ப்ட். ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ராம்ப்ட் கொரி. சம்மரி வந்து 3 to 5 சென்டென்ஸ் இருக்கும். வேல்யூவேஷன், ப்ராபபிலிட்டி, ரிஸ்க் அண்ட் க்ரௌத்து. டேக் வந்து க்ரௌத்தா வேல்யூவா பார்க்குறோம். ரிஸ்க் லெவல் லோ, மீடியம், ஹை. ஸோ இன்சைட், ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் கோடிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன். செக்டார், பி ரேஷியோ, ஃபார்வர்ட் பி, விபி ரேஷியோ, ரிட்டர்ன் ஆஃப் எக்விட்டி, இபிஎஸ், ப்ராஃபிட் மார்ஜின். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம். எங்கேருந்து எடுக்கிறோன்னா yFinance டேட்டா. process each stock, then okay, execute. இதுதான் ஸ்டோர் ஆகிற இடம். symbol tag, okay, tag. So I'm going to run this query now.
before check once again the code. A summary latest. Okay. So output process Reliance industry. Okay. Processing TCS. Processing NV. Processing HDFC Bank. So I need to check the error ஏதாவது தான் பார்க்கணும். LNT tag risk level charge Airtel Limited Suzuki K1 error. Processing SBI Live. Actually, these insights help investor quickly understand each stock without reading the long reports. Okay. Processing. Okay, all stocks processed. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வந்தது. அந்த எரர் என்ன எதனால வந்ததுன்னு பார்த்துடலாம். Error for Sun Pharma data too long for column. ஓகே. ஸோ காலமோட டேட்டாபேஸ் லென்த்து நான் செக் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு எரர் வந்திருக்கு. ஸோ ஓகே, வேறு ஏதாவது எரர் வந்திருக்கா? Sun Pharma. ஓகே, ஸோ டேகை செக் பண்ணணும். ஸோ டேக் இங்கே கிரியேட் டேபிள். வேர்க்கர் 20. set before check the output. A summary latest. Okay, Bajaj Finance blank. So I need to check Bajaj Finance.
Sun Pharma. ஓகே, டோட்டலாக 49 rows தான் வந்திருக்கு. ஸோ Sun Pharma இன்சர்ட் ஆகலை. ஸோ நீட் டு இன்சர்ட் Sun Pharma டேட்டா. தென் Bajaj Finserv Financial Service. So this one. Okay. Hi all. So now we fixed the issue. So now நம்மளால் பார்க்க முடியுது. சம்மரி, டேக், ரிஸ்க் லெவல், இன்சைட், ஸோ எல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஸோ இதில் தான் பிளாங்க்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, ஸோ ஓகேங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இது லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் காமிக்க. ஓகே, நோ ஃபார் நோ நல். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன டேட்டா கிடைச்சதுன்னா, ஸோ வந்து நிஃப்டி 50யோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தாச்சு. 50 ஸ்டாக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்மக்கிட்ட போயிருக்கு. ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை யூஸ் பண்ணி சம்மரி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ சம்மரி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இதை வந்து விசுவலைஸ் பண்ணணும், டேட்டா விசுவலைசேஷன். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் எடுத்தாச்சு. ஸோ கீ ரேஷியோஸ் அது எடுத்தாச்சு. ஏஜென்ட் சம்மரிஸ், டேக்ஸ் அதுவுமே எடுத்தாச்சு. ஸோ அந்த டேட்டா தான் அது இப்போ ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இங்கே இதில் போயிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் சன் ஃபார்மான்னு கொடுத்தா அதோட சம்மரி, டேக், ரிஸ்க் லெவல் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ரீட் பண்ண முடியாது. ஸோ சன் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆப்ரேட்ஸ் த ஹெல்த் கேர் செக்டர், PE 71, forward PE. So gives high risk, negative earnings. So this is the database. இதை நம்ம டேட்டா விசுவலைஸ் பண்ண போகிறோம் பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து. ஃபைல், blank project. Get data, MySQL. Connect. So now I'm going to connect my MySQL database to Power BI. Server, local host, database, stock data. Database, username, root, password, root. So I'm going to select AI summary latest. If Nifty 50 fundamentals updated, history updated. So these are the three database I'm going to use. Then load. So 50 rows. ஸோ இதுதான் நம்மளோட சம்மரி லேட்டஸ்ட்
sector tag, risk level medium, insight. So next fundamental data, line, sector, industry, market capital, current price, P ratio, book value, margin, operating margin, 52 weeks high, 52 weeks low. So இது முக்கியமான டேட்டா. ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ 50 ஸ்டாக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி 12th ஜூலை. ஓகே. ஸோ இந்த 3 டேட்டா பேஸ். ஸோ இதோட சேர்த்து கேலண்டர் டேபிள் அது ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எதுலேயும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணல, ஃபுல்லாக டேக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பவர் பி டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சு. ஸோ அதுக்கு காலண்டர் டேபிள் வேணும். இது ட்ரேடிங் டே வந்து பேஸ் பண்ணிடல, காலண்டர் டே வச்சு. ஆக்சுவலாக ட்ரேடிங் டேனா 5 days தான் இருக்கும், பட் கேலண்டரில் வந்து 7 days. இப்போ லாஸ்ட் வீக் ரிட்டர்ன் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலாவில் -7 போடுவோம், பட் ஆனால் ட்ரேடிங்ஸ் வந்து 5 days தான் நடக்கும். ஸோ அந்த ஒரு கேலண்டர் டேபிள் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்காது, சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரிட்டர்ன்ஸில். ஸோ அது ஒன்று பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது. விசுவலைசேஷன் அண்ட் பப்ளிஷ். ஸோ இதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் பெண்டிங் இருக்கிறது. ஸோ பார்க்கலாம். ஹை ஆல். ஸோ நம்மகிட்ட 3 டேட்டாபேசஸ் இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் Nifty 50 fundamentals, next Nifty 50 history. So AI summary table. So now I added calendar table for finding returns, like 1 year return, 2 years return, 1 year ago price, 2 year ago price, so 3 year returns, 5 year returns. I'm using Mercer's Power BI data analyst expressions DAX function. So I added here to finding latest price. So my latest price DAX, calculate the data from history table. So let last date. So this is the last price. So then I need price 1 year ago, like 365 days ago. It's not a trading day, it's a calendar day. So considering month, 12 months. So 1 year ago date, finding the price 1 year ago. So then using the Nifty 50 history data. So this is a formula for calculating to finding the price. The next price 3 years ago. So this is like 3 years ago, 36 months. So I'm using the same formula for 36 months. Then next 5 years ago. So finding 5 years ago price from today. So 60. Then price YTT starts from this year, like January 1. So this is a calendar date I mentioned this year and date and month. So then finding returns 1 year. There's a simple formula. Divide latest price, this is the latest price measure, last date, then one price 1 year ago. So this is a return, 1 year return, last price minus price 1 year ago. So first need to this, then divide this value and minus value, same return 3 years, same formula. Divide, then using return 5 years, finding return 5 years, then return YTD, the same formula. So now we have data. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஒரு பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி கொண்டு வரணும். ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது.
So before need to connect relationship also. So இதுதான் our database. ஆக்சுவலாக இந்த கொரீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் கனெக்ஷன். ஸோ வந்து நிஃப்டி ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா சம்மரி டேட்டாவோடையும், ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா சிம்பிள் மேட்ச் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரியோ டேட்டாவையும், ஸோ வந்து கேலண்டர் டேட்டா கேலண்டர் டேபிள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி டேட்டாவோடய மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரிட்டர்ன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கொரியை வந்து. ஃபஸ்ட்டு latest price. ஸோ சாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லைஸு ஸோ ஃபண்டமெண்டல்லேருந்து நிஃப்டி 50 ஃபண்டமெண்டல்ஸோட நேம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அதில் சர்ச் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஐடிசி செக் பண்ணோன்னா ஸோ ஒரு லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 420.75. கால் அவுட் வேல்யூ டிஸ்பிளே யூனிட் வந்து நன் வச்சுக்கிறேன். லார்ஜ் வேல்யூஸ் ஓகே. ஸோ அது ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ், latest price. நெக்ஸ்ட் வந்து 1 year ago price by selecting ITC. Create table. செக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ செகண்ட் ஒன் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் இயர் டு டேட். ஸோ 467 வந்துருக்கு. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் ஒய்டிடி. ஸோ இது வந்து